Na tarehe 29 mwezi huu wa Novemba, siku ya Jumanne, makamishna wanne wa IEBC wakiongozwa na Juliana Cherera wanatarajiwa kutetea hatua yao ya kujitenga na matokeo ya urais baada ya uchaguzi wa Agosti 9. Mpenzi mtazamaji, ni habari ambazo tumekuandalia kwenye habari hizi za Look Up Weekend Ijumaa ya leo, lakini mwanzo tupate vidokezo. Kamati ya bunge ya sheria na haki yasikiza pendekezo la kuwaondoa makamishna wanne wa IEBC almaarufu the OPEC 4 kwa siku ya pili. Viongozi wa Azimio akiwemo kinara wao Raila Odinga amekutana na magavana waliochaguliwa chini ya muungano wa Azimio na kuisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa uongozi mbaya. Steering Committee on Drought Response that we are inaugurating today will, among other things, establish a private-led National Drought Mitigation Appeal Fund. Naibu Rais Rigathi Gachagua azindua kamati ya watu 15 kuangazia ukame na njaa nchini kwa agizo la Rais William Ruto. Na mtafsiri kwenye meza ya ishara ni Filista Dundo, nami ni Sammy Adika. Longa nasi hadi tamati mwa habari hizi. Viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wameitaka jamii kuendelea kutunza misitu kama njia mojawapo ya kukuza madhara ya tabianchi. Wito huu unajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kuahidi kuwa serikali yake itapanda miti bilioni 10 chini ya miaka 10. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Wanasema polepole ndiyo mwendo. Huenda huo ndio kawa msemo wa juhudi za Kenya kufikia lengo lake linalotafutwa kwa muda mrefu la 10% ya eneo la misitu nchini. Kwa miaka miwili iliyopita, shirika la huduma za misitu nchini likishirikiana na washikadau wengine limekuwa likiweka juhudi za kukabiliana na uharibifu wa misitu, huku msitu wa Dundori ukiwa miongoni mwa misitu itakayonufaika kwa mipango ya upandaji miti. Ushirikiano huo umewahamasisha wanachama zaidi ya 3,000 kutoka jumuiya ya msitu wa Dundori juu ya mabadiliko ya tabianchi, huku ikitoa mafunzo juu ya mipango ya upandaji miti kwa wanachama wao. Where communities get income or tokens by participating in a reforestation program. There are 3 entry levels. Communities are able to provide labor for reforestation where they get income. Communities are able to supply seedlings for reforestation program where they get income. Communities are involved in the nurturing, maintenance and sustainability of our sites where they are engaged as community volunteers to nurture the trees and also add a social fence around the program. Kulingana na Aitaba, miche 81,500 ya miti ya kiasili imepandwa msituni humo kwa muda wa miezi 3 iliyopita kupitia mpango huo. We have to involve the community because now they provide the cheap labor, that is they do the planting of trees in the forest and then they do take care of. Currently the CFA Dundori Conservation Community has members of 3,600, but not all that are involved. We have few who do take part in most of the activities in the forest. Mostly they're around 1,200. Those are the ones who are actively involved in the conservation, planting and maintaining of the forest. Meneja wa ITF Wycliffe Matika ameeleza kuwa kukuza miti ya kiasili msituni una manufaa mbalimbali na kuwahimiza vijana kuelekeza nguvu zao katika upandaji miti ambao unawapa vyanzo vya mapato na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. In Kenya we have a total of 1,100 species, indigenous species, but out of it we have 142 that are threatened with extinction. This is of particular concern not only at the local level but also at the global level, and we intend to ensure that we restore the threatened species in the ecosystems but also in the landscapes so that we are able to gain as much benefits as possible. Mwenyekiti wa asasi ya kijamii ya Wezesha Redempta Mutisia amesema kuwa sehemu za kaunti ya Nakuru zimeathiriwa haswa na athari za mabadiliko ya tabianchi. Mutisia ameongeza kuwa mpango huo unaweka msisitizo maalum kwa wanawake
kama wajibu wao, kwani wao huwa na majukumu zaidi kwenye jamii. We identify degraded places or parts of the forests in the county and work with the community to restore this back to their former glory, so to speak. We also are actively involved in women empowerment, and specifically we are seeing the not so active involvement of women. Mafunzo ya kina kuhusu upandaji miti kwa sasa umepelekea wakulima wengi kuweka miche katika benki zao mpya za mbegu za kiasili kutokana na ujuzi uliokusanywa kutoka kwa programu ya uhifadhi. Mpenzi mtazamaji, kwingineko, chuo kikuu cha Amref hii leo kimezindua mikakati ya mwaka 2022 hadi 2027. Katika mipango hiyo, chuo hicho kinalenga kuongeza idadi ya madaktari katika Afrika katika uboreshaji wa huduma ya afya. Amref pia inalenga kuwafikia utafiti wa kina wa wagonjwa mbalimbali yanayoathiri watu Afrika. Aidha, chuo hicho kimetangaza ufadhili wa kima cha shilingi milioni 40 kwa wanafunzi wanaotoka katika sehemu zilizotengwa. We are training those who come out and ready to work. The other thing that is unique about the university is that we train for Africa. We make people who we train think globally, even as they act locally. So they are contextually relevant, but very internationally thinking and connected. And this is because diseases know no borders. Right now we have pandemics, they go across borders. But the problem we have is that health workers are trained to think for their countries. Amref Health Africa has the vision to ensure that we can create lasting health change in Africa. To create lasting health change in Africa, you need to ensure that people have access to health services, and those health services are delivered by individuals, by people who we call the health workforce, but also ensuring that those services are accessible, they are of quality, and they are accessible without financial difficulty, which is why we want to work, and we work generally with the public health system, where the governments are using people's money, the taxes, to finance health services and ensure their good quality outcomes for everybody. And this construct is what you call universal health coverage, ensuring everyone has access to the needed health services without financial difficulty, and they're of good quality to assure an adequate outcome. For us to achieve this, we have offices across the world. We have about 35 offices in Africa. We have another 11 offices in Europe and North America to help us with fundraising and advocacy. But we also have what we call enterprises. And for those, we have Amref Flying Doctors. We have what we call the Amref Health Innovation that incubates innovation. But one of our biggest enterprises is the Amref International University, which is launching its strategy today and basically asking itself, what role can we play as a university that trains health workers, nurses, midwives, and other cadres that deliver or enable the delivery of health? How do we enable that across the continent of Africa? What strategy do we need to serve health for the African continent that is African contextualized and serving the needs of the people of Africa? How do we enable primary health care within the universal health coverage so that everyone is within reach of a health worker that they need to give them the best health outcomes? Kwingineko, kamati ya bunge ya sheria na haki yasikiza pendekezo la kuwaondoa makamishna 4 wa IEBC almaarufu the OPEC 4 kwa siku ya pili. Hii ni baada ya chama cha Republican na watu binafsi kuwasilisha hoja ya kubandua makamishna hao 4 kwa kile wanachodai ni kuvunja sheria wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 wa mwaka huu. Henry Tende anatuletea habari hiyo kwa kina. Kamati ya bunge ya haki na masuala ya sheria hii leo imekamilisha zoezi la kupokea ushahidi kutoka kwa walalamishi 4 wanaotaka makamishna 4 wa IEBC walioenda kinyume na uamuzi wa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati wa kumtangaza Rais William Ruto mshindi wa uchaguzi wa Agosti 9 watolewe katika wadhifa wao. Hii leo ilikuwa zamu ya Geoffrey Langat na Jerry Owor kueleza ni kwa nini wamewasilisha malalamishi dhidi ya makamishna Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya. The actions and conduct of the 4 commissioners were a confirmation of the existence of a cozy and flourishing relationship between the Azimio Umoja One Kenya Coalition Party or its agents and or its agents. The same is contrary to Section 26 and 30 of the Independent Electoral and Boundaries Commission Act 2011.
The actions were a violation of the oath of office. They swore to uphold the Constitution and the law. The manifest impartiality and attempt to subvert the will of the people was a threat to national security, peace and order. The four commissioners' conduct, to the extent that they issued strikingly similar statements with a contestant in a presidential election contest, that they were acting as referees over, cast aspersions as to their impartiality in the electoral process that they were supposed to be administering. Wawili hao wakiomba kamati hiyo kupendekeza makamishna waliotajwa waondolewe kutoka kwa tume ya IEBC, wakiwashutumu kwa kukiuka sheria pamoja na madai ya kupendelea upinzani. We humble petitioner prays that the National Assembly and due to the urgency of the matter take the necessary steps as per Article 251(3) on removal of commissioners and grant the following prayers: to find the IEBC commissioners Irene Masit, Juliana Cherera, Francis Wanderi and Julius Nyangaya to have committed serious violations of the Constitution and the law, including contravention of Chapter 6 of the Constitution of Kenya. B, to find that the Independent Electoral Inquiry Commissioners Irene Masit, Juliana Cherera, Francis Wanderi and Julius Nyangaya are guilty of misconduct while performing their duties as members of the Commission. C, to find the IEBC commissioners Irene Masit, Juliana Cherera, Francis Wanderi and Julius Nyangaya are incompetent to hold the office of commissioners, and your petitioner will ever pray. Honorable members of the committee, I invite you to convince your larger majority members in the House to vote in favor of this petition and forward it to the President of the Republic of Kenya to remove these four commissioners. Jerry Owor akifungua ukurasa mpya wa malalamishi akimtaka kamishna Irene Masit, mbali na makosa ya kukiuka sheria, aondolewe afisini kwa kuwa uteuzi wake haukuwa halali. Commissioner Irene Masit, as you might be aware, unsuccessfully vied for the position of Elgeyo Marakwet woman representative position. She did that. Her name was gazetted as one of the persons who contested for that elective position. What that should inform you is that Article 88(2) subparagraph A1 of the Constitution expressly prohibits a person from being appointed as a commissioner of the IEBC if that person has contested for an election within a period preceding 5 years from the date of appointment. Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Wanderi na Julius Nyangaya wana nafasi wiki ijayo kujitetea mbele ya kamati hiyo. Je, watajitoa katika tuhuma zinazowakabili? Henry Tende, Lookuptv. Na mpenzi mtazamaji, ni habari ambayo wiki ijayo tarehe 29 siku ya Jumanne tutakuwa tunafuatilia kwa karibu na kukufahamisha jinsi makamishna wanne hao wanaendelea kutetea hatua yao ya kujitenga na uchaguzi wa Agosti 9. Kufikia hapo nachukua muda mfupi wa mapumziko, usibanduke manake mimi na mwenzangu Felista Adundo tutakuwa tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Hiso Properties Limited bado tunakutangazia Lanet Oasis Nakuru City. Ploti hizi ni za 50 by 100 na ni mita 500 tu kutoka kwenye barabara ya lami. Lanet Oasis kuna maji na stima, barabara za maram na ni karibu na shule ya Anesta Boys. Eneo hili lina usalama wa hali ya juu. Ploti ya 50 by 100 tunakuuzia shilingi milioni 1.6 na hii ndio fursa ya mwisho na bei hii. Tutembelee ofisi zetu hapa jijini Nakuru Tower 1 Building, orofa ya 3 au wasiliana nasi kupitia
nambari 0758 707 050 au tuma neno la net kwa nambari 21404. Highstop Properties Limited, a culture of trusts. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Arsenal na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumewananga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu tunamuomba asituachilie. Hey kids, when left in the kitchen, can you cook? Apart from cooking, can you bake? As you can see, our chef Wikendi Naye has really made a really wonderful meal. From 9 a.m. kids, it's Kids Connection live on your screen. Na mtazamaji, ni mwanzo wa awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Wikendi. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Maandalizi ya mitihani ya kitaifa ya gredi la 6 na darasa la 8 yamekamilika nchini. Katika kaunti ya Nandi, maandalizi hayo yamekamilika huku walimu wakiwa na matumaini makubwa kuwa wanafunzi watafanya vyema. Aidha, katika kaunti ya Kiambu, walimu wameelezea changamoto walizopitia katika kukuza na kufunza wanafunzi hao hadi kufikia sasa. Huku matayarisho ya mtihani wa darasa la 8 na gredi la 6 ikifikia kilele hii leo, kabla ya mtihani huo kuanza Jumatatu wiki ijayo katika kaunti ya Kiambu, baadhi ya walimu wakuu wameweka wazi changamoto walizokumbana nazo. Wetu wako imara, hata kama mwaka ulikuwa mfupi sana. Muda wa kusoma ulikuwa mfupi, na hiyo tunajua kwa sababu ni ile siku nyingine tulifanya hiyo KCP nyingine. Sasa kutoka mwezi wa 4 kuja hivi ndio tumekuwa na wakati wa kusoma, lakini tumejiandaa na tumepata paka support ya wazazi. Wamekuwa karibu sana na sisi kuona kwamba hicho kipindi kifupi wanafunzi wameweza kumalizia silabasi. Yeah. Baadhi ya changamoto hizo zikiwa muda mchache sana kutayarisha darasa hizo mbili na kukinzana kwa masaa ya mitihani hiyo. Walimu wanashikilia kuwa matayarisho mengine yote yamehitimishwa na wanatarajia mitihani hiyo kuendelea vyema kutoka mwanzo hadi mwisho. Katika jinsi ambavyo tumewapanga ama jinsi ambavyo tumepata mahali ambapo watafanyia mtihani, ni mahali ama ni darasa ambalo madarasa ambayo yako na nafasi nzuri ama yako katika, wamejipanga katika nafasi mbalimbali ambayo wanaweza keti vizuri bila ambayo itafanya mtihani pia ifanyike katika hali nzuri. Hali sawia imerekodiwa kaunti ya Nandi ambako wasimamizi wa mtihani huo pamoja na walimu wamesema kuwa wamejiandaa vilivyo kuendesha shughuli hiyo. Nashukuru kwa jinsi ambavyo maandalizi yamefanyika katika shule hii. Yamefanyika kulingana na kiwango chetu ambacho tunasema ni kiwango ambacho imefikia, kiwango ambacho imepita wastani. Wanafunzi kulingana na mimi nimeona jinsi ambavyo wamejiandaa, wako na furaha na pia wanatarajia kuanza mtihani huu kwa hamu na gamu. Walimu hawa wana matumaini kuwa watahiniwa watafanya vyema licha ya changamoto walizopitia kwa sababu ya muda uliotengewa matayarisho ya mtihani wa mwaka huu baada ya kalenda ya masomo kuvurugwa na mkurupuko wa ugonjwa wa corona. Tuna matumaini kwa kuwa walimu wetu walijisatiti kabisa mwaka huu kuona kwamba wametayarisha wanafunzi wetu vizuri, na kulingana na mwaka jana ama tukilinganisha na mwaka jana tunaona kwamba hawa wanafunzi wa mwaka huu wametayarishwa vizuri sana, na tuna matumaini kwamba katika matokeo ya mwaka huu watakapofanya mtihani tunatarajia masomo ama matokeo mazuri sana. Wanafunzi wa gredi la 6 chini ya mfumo wa CBC watakuwa wanafanya mtihani wa kitaifa kwa mara ya kwanza kabla ya kuvuka kwenye kiwango kingine chini ya mfumo huo. Mitaruan, Lookuptv.
Naam, tunawatakia watahiniwa wale wa gredi la 6 pamoja na darasa la 8 kila laheri watakapokuwa wanakalia mitihani yao mwaka huu. Na kule magharibi mwa Kenya ni kuwa gavana wa Kakamega Fernandez Baraza amewataka wakazi wanaoishi karibu na msitu wa Kakamega kuhakikisha kuwa wameuhifadhi ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, gavana Baraza ameeleza juhudi za serikali yake kuhakikisha uhifadhi huo, huku akisema kwamba msitu huo ni kivutio kikuu cha watalii katika kaunti hiyo. Right now we have a conversation, global conversation around climate action. And the only way for us to conserve our forests is to ensure that we have a program of doing electric fencing. That will go a long way in addressing the challenge of encroachment. And we are trying to encourage our people, especially Kakamega residents, to have the culture of tree growing as opposed to tree planting. Tree growing goes beyond just planting the tree. It also addresses the issue of conservation. You can also adopt some trees there. And that's why I'm calling upon media and all the key stakeholders to adopt some species of trees in the forest. And that's why we are encouraging tree growing. As a mitigation for the county, of course, we are looking at partnering with key stakeholders. We have a program that is called Enhancing School Greening Program, where we have partnered with the Viga counties, and also we have UNDP, who are very particular about conservation of this forest. Na kwingineko, gavana wa Kajiado Ole Lenku amesema kuwa hatua ya serikali ya Kenya Kwanza ya kuagiza mahindi ni ya muhimu kwa kuwa kuna upungufu wa vyakula humu nchini. Lenku amesema haya katika hafla ya kuzindua mikakati ya AMREF ya mwaka wa 2022 hadi 2027, ambapo amefadhili baadhi ya wanafunzi kutoka kaunti yake kupata mafunzo ya udaktari. First, we have a very serious drought situation in the country. As you are aware, several counties, about 29 of them, are in a difficult situation, with 11 being at emergency level, including my county, Kajiado. The question of maize importation is to confirm that we actually have a very serious shortage of food in the country, and maize in particular, and hence the need for maize to be imported. I think the points of consideration should be the safety of the food that is being imported. Whether there is need or not, I think there is a very big need, because I know very many communities, very many people are not able to get their food. And so if the issues of safety and quality of the maize has been properly addressed, we have the need for the maize. I confirm in Kajiado that we have a very big problem of many people going hungry, and hence that gap exists in our country now. Safi kabisa, karibu tumakinike viwanjani dakika zijazo. Jina langu ni RC Robert Chacha. Mwenye tuanze na raga, na ni kwamba kocha mkuu wa kikosi cha raga chenye wachezaji 7 kila upande Damel Macred ameweza kutaja kikosi ambacho kitawakilisha Kenya kwenye